সালের পর থেকে। আর এই প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্র করে আমাদের রাজ্য পার্টির পরিকল্পনা অনুযায়ী একটা পরিকল্পনা হয়েছিল, তা হচ্ছে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর 175 বছরে পদার্পণের কর্মসূচি আমরা প্রায় 1 বছর আগে শুরু করেছি। তার সমাপ্তি অনুষ্ঠানটা সেইটা আমরা আজকে করবার জন্য এই কেন্দ্রীয়ভাবে এই আলোচনা সভার একটা আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। আজকের কর্মসূচি প্রমোদ দাশগুপ্ত মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সংগঠিত করা হয়েছে এবং এই কর্মসূচিতে রাজ্য স্তরে আলোচনার ভিত্তিতেই আমরা আমাদের পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য কমরেড প্রকাশ কারাতের কাছে অনুরোধ করেছিলাম কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর 175 বছর এবং বর্তমান সময়, স্বাভাবিক কারণেই কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠারও দিন হিসেবে যেহেতু এই দিনটি আমরা পালন করি, তার ফলে এই আবহে এই আঙ্গিকে বর্তমান সময়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে স্বল্প সময়ের বক্তৃতায় তিনি যাতে তুলে ধরতে পারেন সেই মতোভাবেই আমরা এখানে তাকে অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি এসছেন আমাদের এই আলোচনা সভা শোনার জন্য। কমরেডরা উৎসাহী, বহু কমরেড আজকে এসছেন, আরও কিছু কমরেড আসছেন। আমরা আমাদের কর্মসূচির কাজ শুরু করব। আজকের এই সভা পরিচালনা করার জন্য আমাদের পার্টির প্রবীণ বর্ষিয়ান নেতা কমরেড বিমান বসু তিনি সভাপতিত্ব করবেন, কিন্তু তার আগে 2-4টে ছোট কাজ আছে এই উপলক্ষ নিয়েই, সেইটে আমরা আগে করে নেব। যেহেতু কমরেড প্রকাশ কারাতকে আমরা পাচ্ছি, কমরেড সেলিমদা এখানে আছেন, সূর্যদা, বিমানদাও আছেন। তার মধ্যে একটা কথা আপনারা ইতিমধ্যেই জেনেছেন, তা হচ্ছে আমাদের মার্ক্সবাদী পথ যে পত্রিকা, সেই পত্রিকার পক্ষ থেকে 1981 সালের পর থেকে 22 সাল পর্যন্ত 2022 পর্যন্ত যতগুলো ইস্যু বেরিয়েছে, এই ইস্যুগুলোকে নিয়ে ডিজিটাল আর্কাইভ ওরা তৈরি করেছেন, যাতে খুব সহজে এইটা অ্যাক্সেস করা যায়, এইটা আমাদের কমরেডরা এবং উৎসাহী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। খুব সামান্য একটি মূল্যের বিনিময়ে এই আর্কাইভের আজকে উদ্বোধন করা হবে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে, তা হচ্ছে কমরেড শ্রীদীপ ভট্টাচার্যের লেখা আমাদের মতাদর্শগত চর্চার দ্বিতীয় সিরিজের একটি বই ভারতীয় দর্শন, সেইটাও আজকে উদ্বোধন করে নেতৃত্বের হাতে এখানে তুলে দেওয়া হবে এই উপলক্ষে। তৃতীয় একটা বিষয় আছে, তা হচ্ছে কলকাতা জেলা পার্টির পক্ষ থেকে এই সাম্প্রতিক সময়ে শারদোৎসবের প্রাক্কালে আমরা 5 জন লেখক, সেই লেখকের লেখাগুলোর সংকলন নিয়ে আলাদা আলাদা ছোট বুকলেট করেছি এবং সেটা সম্প্রতি ছেপে এসছে। এইটা শারদোৎসবের সময় থেকে ধারাবাহিক ব্যাপক সংখ্যায় বিক্রি করা হবে। এই জেলাতেও হবে, অন্য জেলার কমরেডরাও এটা কিছু নিচ্ছেন, সেটারও আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে হাতে তুলে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে উদ্বোধন যা বলেন সেটাও এখন হবে। আর একটি বিষয় আছে, তা হচ্ছে প্রমোদ দাশগুপ্ত মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আমরা যে এই আলোচনা সভা যখন সংগঠিত করি, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বক্তারা এখানে এসছেন, বক্তাদের হাতে একটা সামান্য বই পুস্তক উপহার আকারে আমরা তুলে দিই। সেটাও আমরা বিমানদা এই মাইক ধরার আগে আমরা এই 4টে বিষয় একটুখানি এখানে কমপ্লিট করে নেব খুব অল্প সময়ের মধ্যে, কারণ মূল বিষয় হচ্ছে আমাদের আলোচনা। কমরেড প্রকাশ কারাত বলবেন, তারপরে কমরেড সেলিম দাও বলবেন। এখন আমাদের প্রথম, ওটা পরে আচ্ছা, বিমানদা তাহলে সভাপতি হিসেবে এখন আমাদের মিটিং এর কাজটা শুরু করছে। ঠিক আছে। কমরেডগণ, বন্ধুগণ, দেখতেই পাচ্ছেন দিল্লি থেকে
আমাদের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী পলিট ব্যুরোর সদস্য, প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড প্রকাশ কারাত উপস্থিত হয়েছেন। এখন আমাদের সভার কাজ শুরুর আগে আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, যেভাবে স্থানীয় যুদ্ধ হলেও, লোকাল ওয়ারফেয়ার হলেও ইসরায়েলের পক্ষ থেকে ইসরায়েল বাহিনী, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তার সহযোগী সমস্ত রাষ্ট্রগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় যে নৃশংসতার নজির তৈরি করেছে গত কয়েক বছর বাদে, এবং প্রতি 3 জনে 1 জন শিশু জীবনহানি হচ্ছে। ইতিমধ্যেই রেকর্ডেড 3000-এর ওপরে মানুষ, প্যালেস্টাইনীয় মানুষ, তারা খুন হয়েছেন। আরো বহু মানুষ জীবন হারাবেন, কারণ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তদের আরোগ্য কামনা করে এবং যারা নিহত হয়েছেন তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা খানিকক্ষণ নীরবতা পালন করব। বসুন। এখন কি কমরেড সভাপতির অনুমতি নিয়েই কয়েকটা কাজের ঘোষণা আমি করছি। ইতিমধ্যেই আপনাদের সামনে কমরেড কল্লোল মজুমদার বলেছেন। সবার আগে এই যে মার্ক্সবাদী পথের ডিজিটাল আর্কাইভ, যেখানে 1981 সাল থেকে, অর্থাৎ শুরুর দিন থেকে 2022 সাল পর্যন্ত এই 4 দশকের সমস্ত সংখ্যা একটা মাউস ক্লিক করেই সবাই পাবেন, সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে। সেই কাজটার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন, সেইটা উদ্বোধন করবেন আমাদের পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য কমরেড প্রকাশ কারাত। I request him to inaugurate this digital archive of Marksbadi Path. Asif, he will assist. Come on the screen. That is the deal. This is the hypertext screen that we directly use archive. This one. This one. I say it is very poor. This one. This one. And now you have to scroll down. Yes, right করছে। This is the archives. Yes, these are the digital materials we have used. The way they keep it. No. If you click on this is the first volume. Yeah. Right. Can you please click on this?
preview. Right. We have added to the cart. This will be the user ID and we have Okay. Good. Right. rest of it. Thank you. Thank you. মার্ক্সবাদী পথের সম্পাদক হিসেবে একটু বলে দিই, এটা আমাদের যত প্রিন্টেড ভলিউম আছে সেটা ইতিমধ্যেই লোড হয়ে গেছে ওয়েবসাইটে। আপনারা জানেন মার্ক্সবাদী পথ .org, যেখানে আমরা নিয়মিত আর্টিকেল প্রকাশ করা হয়। এবার আর্কাইভসও থাকবে, কিন্তু কেউ পুরো সংখ্যা বা নির্দিষ্ট একটি আর্টিকেল যদি দেখতে চান, যেটা প্রথমে দেখলেন নভেম্বর বার্ষিকী উপলক্ষে কমরেড প্রবোধ দাশগুপ্ত লেখা প্রথম একটা, এরকম সমস্ত প্রবন্ধগুলো আছে। আর সেটা নেটে গিয়ে পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে সেটা তারা দেখতে পারেন। নিয়মিত যে আমরা মার্ক্সবাদী পথের গত 1 বছর আগে এখানে কমরেড প্রকাশ কারাতকে দিয়ে উদ্বোধন করেছিলাম। এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সেটা দেখা হয় এবং বাংলা ভাষায় মার্ক্সবাদী চর্চা একটা কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এখনো যারা সেগুলো দেখেন না তাদের কাছে বার্তাটা পৌঁছে দিতে হবে। আর অনেকেরই উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে তারা ফিজিক্যালি এসে পত্রিকা সংগ্রহ করতে পারেন না, বা পুরনো সংখ্যার যে লেখাগুলো আছে। আমাদের পার্টির রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত, তারপরে যারা যারা হয়েছেন সূর্যদা পর্যন্ত, এখন আমি রাজ্য সম্পাদকই এই পত্রিকার সম্পাদক হন, এবং আমরা একটা বইও প্রকাশ করছি। সে ব্যাপারে কমরেড কল্লোল ঘোষণা করব। বইগুলো দাও, ঘোষণা করে দাও। এখানে তো খুলতেন এটা আপনারা জানেন যে আইজাজ আহমেদ বিজয় প্রসাদের রাজনৈতিক মার্ক্স, সেই বইটি ইতিমধ্যেই মুজাফফর আহমেদ স্মৃতি পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। সেই বইটি কার্যত আজকে উদ্বোধন বলা যাবে না, কিন্তু আজকে বাংলা অনুবাদ সেইটে হাতে তুলে দেওয়া গেল হলো। আচ্ছা, দুটো বই দেবে ওরা মার্ক্সবাদী পথের পক্ষ থেকে, সেটা কে দেবে? মার্ক্সবাদী পথটা শেষ করে দুটো বই মার্ক্সবাদী পথের পক্ষ থেকে প্রকাশকে সেটাই। আচ্ছা, এই উপলক্ষে ওরা মার্ক্সবাদী পথের পক্ষ থেকেই কমরেড প্রকাশ কারাতের হাতে দুটো বই ওরা তুলে দিচ্ছেন উপহার হিসেবে। সেই বই দুটো দিয়ে দাও। কি কি বই বলে দিতে হবে? একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল অ্যান্ড আইডিওলজি, টমাস পিকেটি, এটা সম্ভবত আছে, এটা পরে। আর একটা হচ্ছে মাও দ্য রিয়েল স্টোরি। এই দুটো বই ওরা তুলে দিচ্ছেন কমরেড প্রকাশ কারাতের। আচ্ছা, দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ, সেন্ট্রাল পার্টির লাইব্রেরিতে, হ্যাঁ, সেন্ট্রাল পার্টির লাইব্রেরিতে বইটা দেবেন। এটা হচ্ছে আলেকজান্ডার ভি প্যাটসনফ আর স্টিভেন আই লেভিন এদের লেখা। দ্বিতীয় হচ্ছে, আপনারা জানেন আমি একটু আগে বলছিলাম আমাদের মতাদর্শের চর্চা 2 নম্বর সিরিজে ভারতীয় দর্শন প্রসঙ্গে কমরেড শ্রীদীপ ভট্টাচার্যের লেখা ইতিমধ্যে বই হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে, আজকেই আমরা হাতে পেয়েছি। এটা দেশি তৈশির পাবলিকেশন, এইটাও ভালো কাজে লাগবে আমাদের। এই বইটা তুলে দিচ্ছেন কমরেড পলাশ, এডিটর।
এটা খোলা আছে। সুদীপদা কোথায়? আরে সুদীপদা আসুন। বইটা খুলে ছিল। এই যে বই খোলা বই আছে। ঠিক আছে এইখানেই দাম। থ্যাংক ইউ। এখন কলকাতা জেলা পার্টির পক্ষ থেকে যে বুকলেট গুলো সম্প্রতি আলাদা করে বুকলেট বই আকারে ছাপানো হয়েছে, ছোট বুকলেট, সেইটা তুলে দেওয়া হবে কমরেড প্রকাশ কারাতের হাতে। এই 5টা বই একটু খুলে, একটা খুলে দাও। সেটা বলে দাও, মার্ক্সবাদী পথের আর্টিকেলস গুলো পাবলিকেশন সেটা বলো। না, মার্ক্সবাদী পথের শুধু না, এটা তার বাইরেও বিভিন্ন সময়ের লেখা গুলো, প্রবন্ধ ইত্যাদি আছে, অন্য জায়গাতেও বেরিয়েছিল। 1 নম্বর হচ্ছে ডিজিটাল সংবাদ মাধ্যম, এটা ছাপা হয়েছে নতুন করে, এটা প্রবীর পুরকায়স্থর লেখা, লেখক অনেকগুলো প্রবন্ধ আছে এখানে। দ্বিতীয় তা হচ্ছে উদারবাদ, নয়া উদারবাদ। এই নয়া উদারবাদের লেখক আপনারা জানেন, অনেকগুলো প্রবন্ধ ছিল একসাথে, পর্ব 1 পর্ব 2, কমরেড প্রভাত পটনায়ক। আরএসএস বিজেপির বিপদ এবং তার মোকাবিলা, এটা লিখেছেন আমাদের ব্যাংক আন্দোলনের বর্ষিয়ান নেতা কমরেড উৎপল মিত্র, এটা নতুন বেরিয়েছে, আলাদা বই। নারীবাদ ও শ্রেণী চেতনা, অর্চনা প্রসাদের অনেকগুলো প্রবন্ধকে এক জায়গায় করে এইটে আরেকটা বুকলেট। আর পুঁজিবাদের চালচিত্র, এর অনেকগুলো লেখা লিখেছিলেন, সেগুলো এক জায়গায় করে সাত্তকী রায়। এই 5টা বুকলেট আমরা মনে করেছি কলকাতা জেলা পার্টি থেকে এই সময়ে রিপ্রিন্ট করে ভালো আকারে মানুষের কাছে ছোট ছোট করে পৌঁছে দেওয়া দরকার। 15 টাকার মধ্যে দাম করে এটা বইয়ের স্টলে ব্যাপকভাবে বিক্রি হবে, সেটা আজকে এখানে উদ্বোধন করা হলো। আর কিছু নেই? হ্যাঁ, এবার আমরা শুরু করব। তার আগে শুধু প্রমোদ দাশগুপ্ত মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে যে 2টো বই আজকে কমরেড প্রকাশ কারাতের হাতে আমরা তুলে দিতে চাই, তার একটা হচ্ছে এজ অব অ্যাঙ্গার, এ হিস্ট্রি অব দ্য প্রেজেন্ট, এটা পঙ্কজ মিশ্রর লেখা। যে ডিভিশন, যে ঘৃণা, বিভাজনের রাজনীতি, তার হিস্ট্রি, ইতিহাস, এইটা সংকলিত আছে। এইটার বিষয় আমরা আজকে প্রকাশ কারাতের হাতে তুলে দেবো। আর একটা বই ইস্তেহাক আহমেদ, দ্য পাঞ্জাব ব্লাডিড পার্টিশনড অ্যান্ড ক্লিনসড, পাঞ্জাবের পার্টিশনের 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে এই বইটা পাবলিশড হয়েছিল। এই বইটা আমরা আজকে কমরেড প্রকাশ কারাতের হাতে এই 2টো বই মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে তুলে দিচ্ছি। এখন কমরেড বিমান দাস সবার কাজ পরিচালনা করছে। মঞ্চে উপবিষ্ট এই দিক থেকে কমরেড সূর্যকান্ত মিশ্র, কমরেড প্রকাশ কারাত, কমরেড মোহাম্মদ সেলিম এবং পেছনে যে নেতৃত্ব বসে আছেন, আর আপনারা যারা আজকে পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এই আলোচনা সভায় উপস্থিত হয়েছেন, সবাইকে অভিনন্দন জানাই, ধন্যবাদ জানাই। আজকে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা করবেন কমরেড প্রকাশ কারাত, কমরেড মোহাম্মদ সেলিম। কাজেই আমার এই আলোচনা সভায় কোনো
দিক নিয়ে ঢুকে পড়া অনুচিত কাজ হবে। তাই আমি একটা কথা বলবো, যে আমরা যারা এই ধরনের অনুষ্ঠান করি, 3 বছর আগে পার্টি গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছিল প্রবাসে, তাসকান্ত শহরে। তারপর শুরু হওয়ার পরই পার্টিটা গড়ে ওঠেনি। পার্টিটা গড়ে উঠেছে অনেক ঘাম, রক্ত, জীবনের বিনিময়ে। অনেক কঠিন এবং কি বলবো, যে কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেই পার্টি গড়ে উঠেছে। এবং যদি দেখা যায় 1933 সালে পার্টির যখন বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রতিনিধি নিয়ে সভাটা অনুষ্ঠিত হলো, সেই সময়কার যে পরিবেশ পরিস্থিতি এবং তারপর পার্টির প্রথম কংগ্রেস পর্যন্ত, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস পর্যন্ত যে পথ পরিক্রমা, এই পথ পরিক্রমা করতে যে কমিউনিস্ট মতাদর্শে দৃঢ়ভাবে পথ চলার দিকে লক্ষ্য রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামে আন্দোলন সংগ্রামগুলোতে যুক্ত থেকে যেভাবে চলেছেন, খেয়ে না খেয়ে, এবং অনেকেই টিবি রোগে আক্রান্ত হয়ে অল্প সময়ে চলে যেতে হয়েছে দুনিয়া ছেড়ে। আমি বলছি না টিবি রোগ এখন আবার একটু নাকি ফেরত এসছে, কিন্তু টিবি রোগ এখন সেভাবে হয় না, আগে যেভাবে হতো, এটা ঠিক। কিন্তু টিবি রোগের কথা উল্লেখ করলাম এই জন্য, নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে যে কাজ করেছেন, সেরকম মানসিকতা এবং দৃঢ়তা এখন আবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তখন স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে গতিবেগ সৃষ্টি করবার জন্য যেভাবে গণসংগঠনগুলো গড়ে উঠেছে, আমি বসে ভাবছিলাম যে 1920 সালে গড়ে উঠল প্রবাসে, আর 1922 সালে গয়া কংগ্রেসে শেষ দিন একটা বিশেষ সভা ডাকা হয়েছিল। ছাত্র সংগঠনকে গড়ে তোলা যায় কিনা তার জন্য এআইসিসি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। তাতে পশ্চিমবাংলা মানে বঙ্গপ্রদেশ থেকে উপস্থিত ছিলেন কমরেড নিরঞ্জন সেনগুপ্ত। তিনি তখন সোমনাথ কলেজে পড়তেন। পরে তাকে সোমনাথ কলেজ থেকে কৃষ্ণনাথ কলেজে চলে যেতে বলা হলো, কারণ কৃষ্ণনাথ কলেজ কৃষ্ণনগরেতে, দ্যাট ইজ দ্য গেটওয়ে টু নর্দার্ন সাইড অফ বেঙ্গল। এবং তদনুযায়ী কাজ হলো। ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ করলাম এই জন্য, পার্টির সিদ্ধান্তে, এটা পার্টি করেছে, পার্টির সিদ্ধান্তে এই কাজগুলো করার ব্যাপারেতে যে যেভাবে পরিচালিত হতো, তাতে সকলেই হাসি মুখে সবটা গ্রহণ করতেন। এই বিষয়গুলো মনে রেখে এখনো দক্ষিণপন্থী রাজনীতির যে আক্রমণ শুরু হয়েছে, যেভাবে দেশের মানুষকে বিভক্ত করার চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে গতিবেগ সৃষ্টি করতে, কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে বিশ্বাসযোগ্যতা আরো বেশি অর্জন করতে যা যা প্রয়োজন, সেই কাজগুলো করার দিকে মনোনিবেশ করতে পারলে এই ধরনের আলোচনার সার্থকতা নির্ভর করবে বলে বিশ্বাস করি। তাই আপনাদের অনুরোধ করব সেদিকে একটু নজর দিতে। এখন আপনাদের সামনে আগে প্রকাশ বলুন, দেখি তুমি সেলিম। এখন আপনাদের সামনে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনার সূত্রপাত করবেন আমাদের রাজ্য সম্পাদক, পলিট ব্যুরো সদস্য কমরেড মোহাম্মদ সেলিম। ধন্যবাদ বিমানদা। কমরেড প্রকাশ কারাত, কমরেড সূর্যদা, কমরেড রামচন্দ্র ডোম,
আমার রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলী, রাজ্য কমিটির সহকর্মীবৃন্দ এবং আপনাদের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা। আজকে আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস। আমরা গত বছর আজকের দিনেই এখানে কমরেড সীতারাম ইয়েচুরিকে দিয়ে এই কর্মসূচি পালন করেছিলাম। এবারে আমাদের প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড প্রকাশ কারাতকে আমরা আহ্বান জানাই। আমরা ধন্যবাদ, আই এম থ্যাঙ্কফুল টু ইউ। উনি অ্যাকসেপ্ট করেছেন আমাদের ইনভিটেশন। এটা এই সুযোগে আমরা আমাদের এবছর যেহেতু কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর 175 বার্ষিকী, তো এটার সঙ্গেই আমরা প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে 175 বার্ষিকী কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর সেই কর্মসূচি আয়োজন করেছি। কিন্তু সভাপতি যেটা বলেছেন, নির্দিষ্ট বিষয় আমরা বলেছিলাম কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, এবং তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কমরেড প্রকাশ কারাতকে বলা হয়েছে যে এই সময় আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ, যে বিষয়গুলো আছে। আপনার প্রথমে আমরা ইসরায়েল এবং প্যালেস্টাইনে এই যুদ্ধে যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের জন্য শোক পালন করেছি। সুতরাং সেই বিষয় নিয়ে আলোকপাত করবেন। পশ্চিম এশিয়ার এখনকার জিওপলিটিক্যাল সিচুয়েশন, তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে যা ঘটছে এই ঘটমান বিষয়গুলোর উপরে কমরেড প্রকাশ কারাত, I think he will speak on this Palestinian issue and the solidarity actions required. At the same time, the horror of war and the আমরা প্রথমে, অনেকে পরে এসছেন, আমরা একটা গান এখানে কমরেড শ্রমিক ওখানে অনলাইন আমরা পরিবেশন করেছিলাম। সেই গানটা হচ্ছে হাইফাতে 3000 মানুষ, তার মধ্যে আরব স্পিকিং, তার মধ্যে জিউস, প্যালেস্টিনিয়ানস, তারা সবাই ছিলেন। 1 ঘন্টায় রিহার্সালে শান্তির আবেদন জানিয়ে এই গানটা হয়, এবং এখন সেটা গোটা বিশ্বে খুবই পপুলার হয়েছে। এটা আশাবাদ, যুদ্ধ সমস্যার সমাধান নয়। যখন কমরেড ভিলনিয়ার ছিলেন ইসরায়েলি কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি, তিনি 60-এর দশকে বলেছিলেন যে দুটো সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্যালেস্টিনিয়ান এবং ইসরায়েলকে একে অপরকে মান্যতা দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে সভ্য জাতি হিসেবে বাস করতে হবে, শিখতে হবে। সেই সময় উগ্র জাতীয়তাবাদের সমর্থক সবচেয়ে বড় বৃহৎ সংবাদপত্র ইসরায়েলের বলেছিল, যেখানে এই ভিলনিয়ারকে দেখা যাবে তার গায়ে থুতু ছেটানো হচ্ছে, পবিত্র কর্তব্য ইসরায়েলিদের। তারপরে যখন অসলো চুক্তি হলো, সেই খবরের কাগজ, এটা আবার ভ্যালু সিস্টেম, সেই পত্রিকা ওই রকম ব্যানার হেডলাইন দিয়ে বলল যে ইসরায়েলিদের প্রথম কাজ হচ্ছে কমরেড ভিলনিয়ারের কাছে ক্ষমা চাওয়া। আমরা ক্ষমা চাইছি, আপনারাও চান। কারণ উনি এটা স্বীকার করেছিলেন যে গোলি সে নেই, বলি সে সমঝোতা হোগা। আমাদের এখানে আমরা দেখি যুদ্ধবাজরা কিরকম হইচই করে নেমে পড়ে বাজারে। এই ইসরায়েলের যুদ্ধটা ওখানে, আক্রমণটা ওখানে, খুনোখুনিটা ওখানে। মোটামুটি আমাদের এখানকার যে দক্ষিণপন্থী ইকোসিস্টেম, প্রচার মাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া, বিভিন্ন হ্যান্ডেল দেখবেন, তারা তারস্বরে, মানে যারা ইসরায়েলি, যারা ইহুদি, তাদের থেকেও বেশি হইচই পাকিয়ে দিয়েছে। এটা তাদের যে রাজনীতি বিভাজনে, তাদের যে রাজনীতি ইসলামোফোবিয়া, তাদের যে রাজনীতি প্যালেস্টিনিয়ানের বিরুদ্ধে, এবং নিজেকে এই ইসরায়েল, আমেরিকান, তার সঙ্গে ফ্রেঞ্চ, তারপরে ইউকে, এদের লিগে থাকার যে বাসনা, সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। যদিও প্রথম দিনই নেতানিয়াহুর সমর্থনে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করেছিলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু পরে অনেকটা বিদেশ মন্ত্রক আমাদের, তারা ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছে। যখন ইউএস সিকিউরিটি কাউন্সিলে আমেরিকার প্রস্তাব, সবার হাত ধরাধরি করার পরেও আমেরিকা ছাড়া কেউ প্রস্তাব সমর্থন করেনি, এমনকি তার সঙ্গীরাও সমর্থন করেনি, অ্যাবস্টেইন থেকেছে, বাকিটা বিরোধিতা করেছে। তখন আমাদের দেশ, তারপরে বিদেশ দপ্তর বলল যে আমরা বরাবর প্যালেস্টাইনের পক্ষে, তাদের সার্বভৌম রাষ্ট্রের পক্ষে এবং শান্তির জন্য বলেছে। আপনারা জানেন সেটা। আসলে এই যে আমাদের দেশেও এই যে মাল্টি কালচারালিজম, সিনক্রেটিক কালচার,
আলাদা ধর্ম হতে পারে, আলাদা জাতি হতে পারে, আলাদা ভাষা হতে পারে, আলাদা ক্ষেত্র হতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতার সময় আমরা সবাই এক কাট্টা হয়েছিলাম। দীর্ঘ সংগ্রাম হয়েছে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে। আর সেই পর্যায়ে তো কমিউনিস্ট পার্টির গঠন। আমরা যখন কমিউনিস্ট পার্টির গঠনের সময়টা দেখি, এই নানান প্রান্তের দুর্বল কিন্তু বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর মানুষ এক কাট্টা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। শ্রমজীবী মানুষ, মেহনতি মানুষকে, শ্রমিককে, কৃষককে, ছাত্র, যুব, এই যে অংশ যারা জড়ো হয়েছিল, কিন্তু আসলে এটা রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল সব অংশের মানুষের। আজকে ক্রমাগত দক্ষিণপন্থার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে, বামপন্থাকে কোণঠাসা করার সঙ্গে সঙ্গে, একদিকে আইডেন্টিটি নামে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র খণ্ড পরিচিতি সত্তার মধ্যে বিভাজন করা হচ্ছে। আর এই যে মাল্টিকালচারালিজম, সেটাকে ধ্বংস করা হচ্ছে। এদের এত উৎসাহ এই জন্যই। আচ্ছা, ইসরায়েলে যা হচ্ছে এটা কি ইহুদি আর মুসলমানের ঝগড়া? প্যালেস্টাইন ইসরায়েলের মধ্যে যা হচ্ছে, আজকে আগামীকাল আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে হাজার হাজার ইহুদি ধর্মাবলম্বী মানুষ, জিউস ভয়েস ফর পিস, তারা ডেমনস্ট্রেট করবেন, তার প্রস্তুতি নিচ্ছেন যে আমরা শান্তি চাই, প্যালেস্টাইনে আক্রমণ বন্ধ করো। এখানে হচ্ছে মতাদর্শের জায়গা, এখানে হচ্ছে মতের জায়গা, এখানে হচ্ছে রাজনীতির জায়গা। এটাকে ধর্মীয় ভাব জাগানোর জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমরা কি ইহুদির বিরুদ্ধে? জায়নবাদের বিরুদ্ধে। ইহুদি ধর্ম আর জায়নবাদের মধ্যে অতটাই তফাৎ যেমনটা হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দুত্বের মধ্যে তফাৎ। তাহলে ধর্মকে ব্যবহার করে একটা রাজনৈতিক প্রজেক্ট, একটা অকুপাইং ফোর্স, তাহলে তার অকুপেশনের বিরুদ্ধে। গাজাকে বন্দি করে রেখেছে বছর পর বছর ধরে। আমরা কেউই হামাসের সমর্থক নই, কিন্তু এইভাবে বাইনারি করা হয়। যেরকম ইরাক আফগানিস্তানে বোমার সময় বলা হয়েছিল, হয় তুমি যুদ্ধের পক্ষে, নয় তুমি টেরোরিজমের পক্ষে। সিনিয়র বুশ এটাই বলেছিলেন। আর এইভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটা ইউনিপোলার ওয়ার্ল্ড গঠন করার চেষ্টা করেছিল, হয় তুমি আমার পক্ষে, না হলে তুমি সন্ত্রাসবাদের পক্ষে। তাহলে একই সঙ্গে সন্ত্রাসের বিরোধিতা এবং যুদ্ধের বিরোধিতা করা যায়, এই তৃতীয় পক্ষ তারা শুনতে রাজি নয়। এটাই হচ্ছে বাইনারি। আর সেটাই চেষ্টা করছে আমাদের দেশেও। পৃথিবীর কিন্তু সবচেয়ে শান্তিকামী মানুষ, সবচেয়ে বেশি সংখ্যার মানুষ আজকে ইসরায়েলের পক্ষে, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্যালেস্টিনীয়দের সলিডারিটির পক্ষে, সংহতির পক্ষে তারা আওয়াজ তুলেছেন। গতকাল দিল্লিতে একটি বামপন্থী সংগঠন, তারা প্যালেস্টিনীয়দের সংহতি জানিয়ে কর্মসূচি নিয়েছিল। পুলিশ তার উপর আক্রমণ করেছে, গ্রেপ্তার করেছে। তারা আসলে গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ। আমরা দেখি যে নিউজ ক্লিক, প্রবীরপুর কাস্তে একটা পত্রিকা, এই যে বুকলেটগুলো আমরা করলাম, তার মধ্যে প্রবীরপুর কাস্তে একটা ডিজিটাল একটা আর্টিকেল আছে, বই আছে। ইউএপিএ লাগানো হয়েছে। যেদিন ইউএপিএ পার্লামেন্ট ইন্ট্রোডিউস হয়েছিল, সেদিনই আমরা বলেছিলাম সিপিএম এর তরফ থেকে যে তুমি বলছো সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এই জন্য আইন দরকার, কিন্তু আদতে এটা গণতান্ত্রিক মানুষের উপরে, গণতান্ত্রিক অধিকারের উপরে, সাংবাদিকদের স্বাধীনতার উপরে, প্রেস ফ্রিডমের উপরে এটা ব্যবহার করা হবে। এবং তাই হচ্ছে। প্রবীর পুরকায়স্থ জরুরি অবস্থার সময় ছাত্র নেতা হিসেবে গ্রেপ্তার হয়েছিল, জেল কেটেছিল। আর আজকে ভেটারেন সাংবাদিক হিসেবে, নিউজ ক্লিকের সংগঠক হিসেবে তাকে জেলে দেওয়া হয়েছে। সে অসুস্থ, অনেকে জানে না, এখনো সে জেলে হাসপাতালে আছে, মেডিকেল ওয়ার্ডে আছে। আমরা সবাই জানি করোনার পরে অনেকেরই এরকম হয়, শ্বাসকষ্ট হলে, এখন কাশি সর্দি হলে লোকে বলে ইনহেলার নাও। সে ইনহেলার তার নেওয়ার কথা, কিন্তু দিল্লি পুলিশ এবং প্রিজন অথরিটি তাকে ইনহেলার দিচ্ছে না, বলছে তোমার মেডিকেল লিস্ট এটা নেই, সে শ্বাস নিতে পারবে না। আক্ষরিক অর্থে কণ্ঠ রোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, শ্বাস রোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের যখন পার্টি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আমরা পালন করি, আমরা জানি, যেমন ম্যানিফেস্টোতে বলা হয়েছিল, স্পেক্টার কমিউনিস্ট আতঙ্কে জ্বরে ভুগছে, সেরকম এখনো কমিউনিস্ট আতঙ্ক। যেদিন কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হলো, তার 3 বছরের মধ্যে এই 21 থেকে 23 আমরা কানপুর ষড়যন্ত্র, আমরা পেশোয়ার ষড়যন্ত্র জানি, ষড়যন্ত্র মামলা, এখন এই ষড়যন্ত্র মামলা।
এখন রাষ্ট্রদ্রোহের ব্যাপার, রাজদ্রোহের ব্যাপার, কিন্তু কমিউনিস্টদের ওইভাবে দমিয়ে রাখা যায়নি। খুবই অল্প সংখ্যক মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাদের জেদ, তাদের মতাদর্শ, তাদের বিশ্বাস, তাদের নিষ্ঠা, তাদের সংগঠন শক্তি, প্রথম যুগের কমিউনিস্টদের যদি আমরা তাদের ইতিহাসটা পড়ি, সেই গল্প কথাগুলো শুনি, তাদের সেগুলো রোমাঞ্চকর ইতিহাস, রোমাঞ্চকর গল্প কথার মতো মনে হবে। এখন আমাদের অনেকে বলে এই মিথ্যা মামলা হচ্ছে, ঘর ছাড়া হচ্ছি, একটা জমায়েত করলে জেল দেয়, মিথ্যা মামলা করে। 31 আগস্ট খাদ্য শহীদ দিবসের আমরা সভা করেছি ধর্মতলায়, বিমানদার নামেও কেস দিয়েছে এই সরকার। আমাদের নামে তো দিয়েছে, হরদম দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাতেও কমিউনিস্টরা কখনো দমবার পাত্র নয়। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো নিয়ে কমরেড প্রকাশ কারাত বলবেন, কিন্তু কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো অবশ্যই তার লেখনী, তার ভাষা, তার ছন্দময় ভাষা, তার যে এসেন্স, ইংলিশ অর্থনীতি, তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে যে ফ্রেঞ্চ রাজনীতি, ফরাসি রাজনীতি, জার্মান ফিলসফি, এই যে সিনথেসিসের কথা বলছি আমরা। মার্কস এবং এঙ্গেলস যখন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো লেখেন তখন দে ওয়্যার ইন দেয়ার 20s, 30ও হয়নি। এখন আমরা যখন অনেককে বলি যে এরিয়া কমিটিতে 31 বয়সের কম লোকজনকে রাখতে হবে, তখন অনেকে বলে বাচ্চা ছেলেকে কি করে রাখবো, কোথা থেকে রাখবো। যখন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর 175 বার্ষিকী পালন করছে, এটা খেয়াল রাখবেন, মার্কস এবং এঙ্গেলস যখন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো লিখেছিলেন তখন তাদের দুজনের মধ্যে কারোরই বয়স 30 হয়নি। এই বিষয়টা আমি শুধু বললাম এই জন্যই, তার সঙ্গে এটাও আছে এখানে যে আপনারা লিখে রেখেছেন মার্কসের বয়ান। আসলে শুধু মার্কস এঙ্গেলস যে বইটা, তার সমস্ত সাহিত্য থেকে, অর্থনীতি থেকে, তার বয়ান থেকে সব লেখা থাকলেও সেটা লাইব্রেরিতে আর একটা ভালো বই হিসেবে পরিগণিত হতো। উঁচু মহলে, শিক্ষিত মহলে, লাইব্রেরিতে সেটা উচ্চ পর্যায়ের বই হিসেবে পরিগণিত হতো যদি লেনিন তার এসেন্সটা ধরে এবং ওই যে সবচেয়ে সংকটের সময় তার যে উইকেস্ট লিঙ্ক ক্যাপিটালিস্টের, ইম্পিরিয়ালিস্টের, সেখানে আঘাত করা, এবং তারপর 1917 সালে নভেম্বর বিপ্লব, এপ্রিল থেকে নভেম্বর, এই যে কার্যকাল, এবং সেখানে দাঁড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপ্লবটাকে সংগঠিত করেছিলেন বলেই আজকে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো শুধু একটি বই নয়, সেটা দিক দ্রষ্টা, গোটা দুনিয়ার মেহনতি মানুষ, মুক্তিকামী মানুষ, স্বাধীনচেতা মানুষ, এবং যারা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব সংগঠিত করতে চায়, এই গোটা ব্যবস্থার ফল নিচে পাল্টাতে চায়, তাদের জন্য আজও পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পঠিত, সবচেয়ে বেশি ভাষায় অনুদিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো। আমি এর চেয়ে বেশি কথা বলবো না। আপনাদের সবাইকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা এই উৎসবের মরশুমে এসছেন। আগামী উৎসবের মরশুমে যাতে শান্তিতে, সম্প্রীতির মধ্যে আমরা আমাদের রাজ্যে উৎসব পালন করতে পারি, এবং এই যে মাল্টিকালচারালিজম আছে সেটাকে যাতে বাঁচিয়ে রাখতে পারি, এবং অবশ্যই শুধু এখানে শোনা নয়, তারপরে প্যালেস্টাইন সংহতিতে যাতে আমরা কর্মসূচি পালন করতে পারি নিজের নিজের স্তরে, নিজের নিজের জায়গায়, সেদিকটা আপনারা দেখবেন। এই আহ্বান জানিয়ে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইনকলাব জিন্দাবাদ। এখন আপনাদের সামনে আজকের আলোচনা সভার প্রধান বক্তা কমরেড প্রকাশ কারাত বলবেন। Now I request Comrade Prakash Karat to deliver his speech. The chairman of this meeting, Comrade Biman Basu, Comrade Mohammad Salim, Comrade Sujukanta Mishra, members of the Politburo, other leaders of the party on the dais, and dear comrades and friends.
we have gathered here to observe two anniversaries. The first is the anniversary of the formation of the Communist Party, which took place 103 years ago in Tashkent, when the first unit of the Communist Party, which was called the Indian Communist Party, was formed. And the second anniversary is the 175th anniversary of the publication of the Communist Manifesto, written by Marx and Engels. So both these events are intimately connected. The Communist Manifesto was the first political charter or declaration of the communists. Everything about the communist movement subsequently flows from this short book which Marx and Engels wrote at a very young age. Both were less than 30 when they wrote this book. It was written for the Communist League, a small organization of German workers. And subsequently, the Communist League got further expanded to include other workers, and then went on to develop into the International Working Men's Association, the First International, and so on. So without the Communist Manifesto, we cannot think of the formation of various communist detachments in the world. And that is why in 1920, in Tashkent, which was then part of the new revolutionary Russia, which was formed, USSR was formed a little later, under the leadership of M.N. Roy, who himself had just attended the Second International of the Communist International, Second Congress of the Communist International as a delegate. He took the initiative to gather some of the Indian origin people who had reached Tashkent, who had left India, the Muhajirs who wanted to take training and support from the new revolutionary Russia to come back and fight for the liberation of their country. So the Communist Manifesto, I'll come to that in a little more in detail later, laid the basis for the international working class movement. And the Indian unit of the small party which was founded saw itself as part of this international working class contingent, one detachment of that. And it was motivated primarily by people who wanted to fight British imperialism in India. And it is the Communist Manifesto which laid the groundwork for this understanding that capitalism is an international system. And the working class will also have to build
an international movement to fight this worldwide capitalism. In the Communist Manifesto, as we all know, the outlines of what we call historical materialism, the materialist conception of history, was spelt out very lucidly and clearly. And it had the famous sentence that hitherto the history of all societies have been the history of class struggles. And it goes on to explain how the bourgeoisie and capitalism exploits the working class, appropriates surplus value, and it also foresaw how capitalism will become a worldwide phenomenon. In fact, even the bourgeois circles acknowledge that Karl Marx was the prophet of globalization. He foresaw globalization in the 19th century. And the Communist Manifesto captures that in 2 sentences. The need of a constantly expanding market for its products chases the bourgeoisie over the whole surface of the globe. It must nestle everywhere, settle everywhere, establish connections everywhere. So the bourgeoisie has to chase for markets and to invest its money, capital, in all corners of the globe. This Marx foresaw. But the manifesto does not give a full-fledged analysis of capitalism as a system. That was done by Marx subsequently when he wrote Capital in 1867. This was in 1848. And in Capital, we get the full, what we can now call the political economy of capitalism. But that was also again up to the last quarter of the 19th century. And it was Lenin, drawing on the work of Marx and Capital, that he took the theory of Marx's theory of capitalism to a new level when he said that now monopoly capitalism has developed, and monopoly capitalism is the stage of imperialism, the highest stage. And that is the Marxist theory was taken to a higher level after Marx, taking what is there, the seeds in the Communist Manifesto, to the understanding that now capitalism is a worldwide system represented by imperialism. And imperialism has colonized different countries and different parts of the globe, brought them all into the nexus of capitalist relations. And if you want to fight imperialism, as Lenin said, you fight imperialism not only in the advanced capitalist countries, you have to fight imperialism in the colonies and semi-colonies, where the vast mass of the people, particularly the peasantry, are also exploited by this imperialism and worldwide capitalism. And therefore, the link between the struggles of the working class in the advanced capitalist countries and the peasant masses of the colonial countries who have to fight against imperialism and for national liberation.
Why I'm saying this today is because we are meeting here at a time when the forces of imperialism are going to launch another destructive war. Israel, backed by the United States and its Western allies, are poised to now have a ground invasion of Gaza. Gaza and the West Bank are the occupied territories or occupied lands of the Palestinian people. That is, just as at the global scale we have seen, the major imperialist countries up to the 20th century were directly ruling over colonies, occupying territory, establishing their own setup and running the administration and extracting their loot and surplus from these colonies. That process or that period of colonialism under imperialism is now more or less over in the 20th century itself. But now one colony remains of the old type. That is Palestine. The power which occupies Palestine and colonizes the Palestinian people is Israel. You may argue that Israel is not an imperialist country. Yes, in the classical definition, Israel is not in that sense like the United States of America or Germany or France or Britain, developed as an imperialist country. But Israel is very much an outpost and a product of imperialism. Unless you understand the historical background of what Israel is and what Palestine was, you will not be able to comprehend what is happening today in the current round of the Israel-Palestinian conflict. So that is why I went from the Communist Manifesto's analysis of capitalism to Lenin's theory of imperialism. Because without understanding that imperialism is very much alive, well and kicking in the world today. And what we are witnessing in Gaza or going to witness in Gaza is another destructive war launched by imperialism. Just as imperialism launched its war against Iraq and destroyed Iraq. Just like imperialism attacked Libya and destroyed Libya. And imperialism waged war in Afghanistan, and we have seen the end result of that war. So, and this is happening in West Asia, what the British call the Middle East. We have to start from 1948. I can't go beyond that. 1948 because till then, Palestine, there was no Israel at that time. Palestine was a protectorate of Britain. Before that, it was part of the Ottoman Empire. And after the First World War and the defeat of the Ottoman Empire, the Western powers divided up the whole Middle East and took zones of influence.
and Palestine went under the British influence. Now, the history of the Jews in Europe is well known to you, I think. Jews were persecuted, oppressed because they were Jews, because of the historical antagonism between Christianity and the Jewish religion, and a movement developed among Jews called the Zionist movement, which said we need a homeland. Because most of the Jews were concentrated in Central Europe and Eastern Europe. And all the European powers, the monarchies at that time, which were also headed, they swore allegiance to the Christian church, the Catholic Church. They were generally persecuting the Jews. So there was a Zionist movement which said we've got to go back to the land of Zion, which was there in biblical times. This Palestine is the place they claimed where Jews used to live there centuries ago. And this Zionist movement finally found favor from British imperialism. And in 1919, after the war, there was the Balfour Declaration when the British Secretary, Home Secretary, on behalf of the British government, issued a policy declaration that we will support the creation of a Jewish homeland. From then began the chain of events, the massacre, the genocide of Jews by the Nazis and Hitler. And then after the Second World War, all the Western countries bearing the guilt of this Holocaust of the Jews said, okay, you go and stay in Palestine. This will be your homeland. Not mentioning, of course, that there are original people staying there, the Arabs, the Palestinians. And Jewish migrants kept going into Palestine over the decades and settling there and then attacking the Arabs and trying to drive them out of Palestine. And in 1948, finally, the United Nations, the newly set up United Nations, announced, yes, there will be a state of Israel and there will be a state of Palestine. There will be two states. But what happened? Because the Jews were well armed, they had the support of the Western countries. The day so-called declaration was made that there will be Israel, they started driving out all the Palestinians out of Palestine and declared Israel. The Palestinians still observe it as the Nakba, the catastrophe. 75 years ago, the catastrophe occurred, the Nakba. They were driven out of Palestine. So where are the Palestinians now? They're not in their original Palestine. Some of them west to the West Bank, today's West Bank, which was part of Jordan, Transjordan at that time. Some went into Gaza, which was sometimes under the control of Egypt. It was also part of the Ottoman Empire. And more people became refugees. There are more Palestinians outside the occupied territory and occupied territories. Lebanon, there are people who have lived there for more than 60 years in camps, refugee camps. All those living in Gaza are people who were driven out of the original Palestine. Even today in Gaza, it is actually 8 big refugee camps. They become townships. So the people who had to leave their homeland. So 75 years later, the Palestinians say now we are facing another Nakba, a catastrophe, because Israel has said 1.1 million people, you vacate northern Gaza. And what is the conspiracy behind that? They're telling
Egypt opened the crossing from Gaza. There's a Rafah crossing. That's the only crossing which can be opened now. And they're telling Egypt, you take all these people. Just like they went to Lebanon or to Jordan. Once they go there, then they won't be allowed to come back. So that Gaza will also be vacated and they will take it over. So that is the issue today. That Israelis have a twofold aim. One is to finish off Hamas, but behind that also is a hidden agenda that let us do some ethnic cleansing in the process. Get rid of the Palestinians also from there. Because it's very difficult to only remove the Hamas, because Hamas is very well entrenched inside Gaza. They're the only organization which won an election in 2007, I think. Since then, there have been no elections. So, today, what happened on the 7th of October, when Hamas militants, fighters, crossed from Gaza, broke through the barriers, and attacked Israeli military bases and Jewish settlements which had been settled there, which has led to a large number of people dying. More than 1,500 so far. It may be more. This is what is being now put up and saying this horrific attack, massacre by Hamas, terrorists. For that, we have to retaliate, take revenge on Gaza. But what is Gaza? Formally, the Israeli army had vacated Gaza in 2005, but instead of having actual occupation, they imposed a blockade. So Gaza is a very narrow strip, 141 square miles in total, in which now 2.3 million people live. They have one opening, which the Israelis control, another opening to Egypt, Rafah, which Egypt collaborates with Israel. They will not open that unless Israelis give permission. So there's 2.3 million people, their electricity, their water supply, their food supply, their movement in and out, everything is controlled by Israel. And they have been living like this in this open air prison for the last 16 years, from 2007 to 2023. And periodically, they have been revolting against this prison life. They have been firing rockets into Israel. They have been sending squads trying to attack. And every time, Israel retaliates by bombing, aerial bombing, naval bombing, killing hundreds of ordinary Palestinians. Israel has said, you are in a prison. And if you do not behave, and you will not get food, you will not get electricity, you won't get medical supplies, everything, bare minimum will give you, rest we won't give you. But if you protest, then attack. After 16 years, in desperation, the youth of Gaza, organized by the Hamas, have launched this attack which Israel could never expect. They thought we have the most sophisticated army, we have the most sophisticated surveillance. They have constant surveillance through satellites into the Gaza. Everything is there. But despite that, they attacked and was able to, for literally 12 hours, control these areas. So now Israel, which is run by an extreme right government, it is an irony that the
people who suffered the most under the Nazis and the fascists are today behaving like fascists. Because Netanyahu, I'll come to him later, Benjamin Netanyahu and his government is full of fascists, religious fanatics, extremists who say no Arab should live in our holy land, Israel. And if they live, they'll have to live like slaves. And what they've done is, if this was the situation now in Gaza, the other area, West Bank, which has another 3 million Palestinians, that West Bank has become unrecognizable. They have cut up the West Bank into different enclaves and fenced it all. And then there's a big wall between the West Bank and the actual Israel, a 9-foot wall, and it's called the apartheid wall now. And in between, they've built what is called an apartheid road, which is nobody can move freely. And even if they want to go out of this West Bank area, they cannot go without Israeli permission. So, and then the extremist Jewish movement has led to 500,000 Jews settling within the West Bank in different settlements, cutting off one area from the other. And these Jewish settlers are Zionist ideologically motivated. They have arms. They come there to make sure that their holy land is now fully under them and how to drive out the Palestinians. So systematically, they cut down the olive trees, because olive trees are a very big source of people's livelihood or income there. They take possession of their land, homes. So this process has accelerated. So the choice for the Palestinians now is either you stand, the wall behind you, you can't go further. You stand up and fight. And when they fight, they are killed. In West Bank alone this year, up to 30th September, 248 Palestinians have been shot dead by the Israeli security forces or these armed settlers. So here is a unfinished task of the 20th century. That is one colony which has not been liberated. This is the longest occupied territory in modern times. But how has Israel managed to do this? Because when Israel was founded after the Second World War, already there was the Soviet Union and there was a socialist bloc and national liberation struggles were advancing. Arab nationalist movements developed. In Egypt, Nasser came to power. In Iraq also, progressive at that time, Ba'athist forces, Arab nationalist forces, secular, they were all secular. So America wanted a policeman for this region, which can police this region. So this was the unholy deal. We will back your new state. We will arm you to the teeth. We will provide all material resources, provided you ensure that this Arab progressive nationalist secular forces do not grow. And that process has continued, and you can see today, after this attack, how America has responded. It has sent 2 aircraft carriers to the region. It has prepared now 2,000 troops to go, if necessary, to help the Israelis. And President Biden himself is going to visit Tel Aviv tomorrow to show solidarity. So when they talk about the terrorist attacks by Hamas, Biden doesn't talk about the atrocities in Gaza. He doesn't talk about how, till now, that is till yesterday, 2,808 Palestinians have been killed in bombing, out of which nearly 1,100 are children.
because the population of Gaza, the demography of Gaza is the median age is 18. That is 50% of the population is below 18. So when you bomb a house, you bomb any place, children are the first victims. They don't say anything about this call given by Israel that you vacate northern Gaza. 1.1 million people should all go into a small, tiny area where there's still no water. So they are prepared for this. Why? Because Israel is their gendarme, the policeman for this region. And Iran, which has been supporting fully the Palestinian people. And in Lebanon, there is the Hezbollah, which has been fighting Israel. In Syria, Israel has occupied the Golan Heights. That's another colony. So, to maintain this, America will give them full support. So this fight, it is not a fight between some Jews and Muslims. That is how Modi and the BJP sees this. Why is Narendra Modi, for the first time, an Indian Prime Minister, has one-sidedly declared support only for Israel? He said, we condemn the terrorist attack and declare our solidarity with Israel. Normally, we have always said we support Israel's right to exist, but also the Palestinians must get their rightful state. This is a stand India has been taking. But that has changed. Because in our country, we have a government and we have a leader who is very similar to Netanyahu and his far-right government in Israel. They are motivated by not just anti-Palestinian, anti-Arab, anti-Muslim phobia. Because Jewish extremism does not tolerate the fact that Islam has a position there in Palestine. Because you might have heard of the Al-Aqsa Mosque. That mosque is in Jerusalem. Now, the history of Jerusalem is 3 great religions have their holy sites there. The Christians, the Muslims, and the Jews. After all, Bethlehem is where Jesus Christ was supposed to have been born. It is in Palestine. And Al-Aqsa, and there is a Temple Mount, Jewish and Muslim. And what is the Jewish extremists, the Zionists want to do is gradually eliminate not only the Muslim but also the Christian from there. Very similar to the outlook of our Hindutva friends here in India, who find a kinship and solidarity with Jewish extremists, with the Zionists. Long before, V.D. Savarkar, the father of Hindutva, had written, and I'm talking about 1950, he had praised Israel and said, we should learn from Israel how they are dealing with these Muslims in their neighborhood. So they find themselves ideologically on the same wavelength, the Zionists and the Hindutva forces. And this axis between Washington, Tel Aviv at that time, and Delhi, this was conceived of when the first Vajpayee government was there, BJP-led government. When Brijesh Mishra, who was the principal secretary of Vajpayee and the national security advisor, he went to America, addressed the Jewish Congress, and then declared that
we will have in future an India-US-Israel axis. And you all know that Israel has become one of the biggest suppliers of military equipment to India. Israel supplies all the intelligence equipment to India. You heard of Pegasus, how they use the Pegasus technology to infect your phones. That's also provided by Israel. If you go to Kashmir, not now, for the last 20 years, 25 years, all the technology used to keep surveillance on the Kashmiris were learned, trained, and supplied by Israel. The pellet guns, which was used against the demonstrators, the stone pelters, that's exactly the tactic they used against the Intifada. When the Palestinian boys used to throw stones, they used to fight it, shoot these pellet guns. So we also ordered and got those pellet guns. We learned from Israel how to suppress our own minorities, particularly the religious minorities. So that is why India today is a mirror image of what Israel has become, where a majority of the population, because the majority still, if you include the Arabs living inside Israel and the Palestinians in the occupied territory, they are more than the Jews. They are running this occupied territory colony, suppressing them and acting as a gendarme for imperialism all over the region. Now, what does the Communist Manifesto teach us? That you have to fight imperialism worldwide. Whatever the type of imperialism, we have to fight it. We have to oppose it. We have to express solidarity with all those people who suffer from the exploitation and oppression of imperialism. And that is why, from the time of our national independence struggle, because this whole Israel business, driving out the Palestinians, all started immediately after the Second World War, that is 1945, 46, 47, 48. So that is why the leadership of our national movement, including Gandhiji, they came out and said, what is being done to the Palestinians is unjust. You cannot give justice to the Jews at the expense of the Palestinians. And the Palestinians have the right to have their own homeland. That has been our consistent policy since then. But now times have changed. You have a ruling party and ruling class in India who have now allied themselves closely with imperialism. You will see no difference between Biden's stand and Modi's stand today, because under Modi government, we have become a military ally, a strategic ally of the United States of America. We, under the guidance of America, just 2 years ago, we joined a forum. Israel, India, United Arab Emirates and US. IU, they called it. That is, they want India also to help them in the West Asia and along with Israel. So our foreign policy today is aligned with the United States of America. Israel is seen as a valuable military and security partner of India. And then if that is the case, how can we bother about the Palestinians? And anyway, they are Muslims who are expendable as far as the BJP and the RSS are concerned. So that is why, for us communists, who are first and foremost anti-imperialists, because we will fight imperialism anywhere, everywhere. Because we know it is that same imperialism which oppresses us.
through its alliance with our ruling classes. So first and foremost is our task of, irrespective of what the Modi government does, to express our solidarity with the people of Palestine. And what the corporate media puts out in India and globally does not reflect the true situation. It is not true. Even in the United States of America, even in many of the European countries, there are people who say that your stand of only supporting Israel is wrong. And the Palestinians have been the victims of Israeli occupation and aggression. In our country too, we have to tell those bourgeois media and intellectuals, you cannot equate the violence perpetrated by the victims of oppression, the violence perpetrated by those who are fighting for their own existence and for liberation, with the violence of the oppressor and the colonized. Yes, we condemn, we deplore strongly the killings of innocent people, particularly women and children, during the attack by the Hamas into southern Israel. But that does not mean we have to be blind to the much greater atrocity now taking place of the killings of hundreds of women and children through the savage bombing of Gaza. You cannot say shooting a child is barbarous, but dropping bombs on a child is okay. Both these are war crimes. So that is to be condemned. But we cannot also understand this tragic conflict unless we see that the Palestinian people have been the most unfortunate and oppressed people who, unlike in other parts of the world, who were colonies, who were oppressed, they fought and they were successful in getting independence. Palestine, as I said, is the unfinished task of the 20th century. And we have to work towards seeing that in this 21st century, at some point of time, there will be a political settlement or solution, which is envisaged by the United Nations in 1948, that yes, Israel has a right to exist. It has existed now for 75 years. Unlike the Hamas, who says we do not want Israel to exist, we say yes, let them exist on the pre-1967 borders. This was after the 67 war that they occupied all these territories. Go back to the pre-1967 borders, and the rest of those territories must be, without any barriers and encumbrances, become the Palestinian homeland. So, comrades, given the dominant Hindutva narrative in our country today, we will be attacked by saying you are supporting terrorists. Because this government brands anybody who opposes them as terrorists anyway. In Kashmir, everybody is a terrorist. Journalists who criticize the government, they are terrorists. Opposition parties or leaders who oppose them are terrorists. So they will brand us as supporters of terrorism. But that should not deter us. Because this fight against Modi government, after all, foreign policy is only a reflection or extension of their domestic policies. The domestic policy is to target the minorities, to convert them into second-class citizens, to establish a Hindu Rashtra, just like Israel is trying to establish a Jewish state. So our fight against
the Modi government today. It's attack on democracy. It's attack on secularism. It's attack on federalism, state rights. It's attack on the constitution. And it's attack on democratic rights and the opposition as a whole. It is going the way where neo-fascism will it'll end up as neo-fascism. And that is what is happening in Israel, as I said. It is an irony that before this Hamas attack, the Netanyahu government was facing huge protests from the people of Israel, the Jewish people, because Netanyahu was trying to pass laws to control the judiciary, to curb the judiciary. There's a big movement. What is our government doing here? They're trying to not only control the judiciary, they want to control the media, they want to control the parliament, they want to control everything. So already we have a Hindutva authoritarian regime. And if they're allowed to go unchecked, if they're allowed to go unresisted, it will end up in a form of neo-fascism. So that is what we have to understand, that when we stand up against Modi government's policies, we are also standing up against his foreign policy, because just like America and Biden backs this reactionary government in Israel, imperialism and the United States is fully backing Modi also here and the Hindutva forces. So our battle must be comprehensive, all-rounded, against his foreign policy, against his domestic policies, and all the attacks that it is launching to change India's secular democratic character. So I hope that in the coming days, when we observe the foundation of our party, just 3 years ago it was a centenary celebration, 100 years. And at that time, we went through our history and records, and we found that it was a century of struggle and sacrifices. The small unit which was formed, 7 members, this recruited many of these Muhajirs to come into India to fight. Most of them were picked up by the British, put on trial. Peshawar conspiracy, Kanpur conspiracy trial, called the Bolshevik conspiracy trials. Kanpur. They were all, some of them, like Shaukat Usmani and all, who came from Tashkent, they were put in jail. So, right from the beginning, communists were hunted by the British rulers. And by the time we held the first party congress of the party, it was in 1943, it was held in Bombay. There were 138 delegates attending the first Congress of the party. And the record of all these 138 comrades who attended was that they all together spent 414 years in jail. So that is how the Communist Party started, developed, fighting imperialism. Without fighting imperialism, you could not have had a Communist Party. You see. So that is the legacy and heritage, and I'm sure that we will utilize such occasions to educate our party ranks and supporters about the glorious legacy of the communist movement in India, which will give us the necessary reserves and replenishments to continue our arduous struggle in the coming days. Thank you. আপনারা সবাই শুনলেন কমরেড প্রকাশ কারাট, তিনি ছোট্টর উপরে যে বিষয়গুলো এখানে উত্থাপন করেছেন এবং আমাদের
কি মনে রেখে, কি বিষয়গুলো মনে রেখে এখন লড়াই সংগ্রাম করতে হবে, এই কথাগুলো পরিষ্কার করে বলেছেন। যে মিলগুলো আছে সেটাও উল্লেখ করেছেন। আমি আবার পুনরায় বক্তব্য রাখতে চাইছি না। এখন সভা সমাপ্ত হলো ঘোষণা করছি।